La Parlamentul European din Bruxelles a fost organizată în data de 7 noiembrie 2023 dezbaterea cu tema Consecințele sociale ale mobilității europene, copiii lăsați acasă. Conferința a fost organizată de europarlamentarul român Victor Negrescu în colaborare cu Asociația Salvați Copiii din România. Programele și inițiativele europene în scopul familiei și copiilor au fost în centrul discuțiilor la care au participat Maria Grapini și Dan Barna, doamna Natalia Intotero, ministru familiei din România, Willy Bergogne, director Salvați Copiii Europa, Jiri Svarc din partea Comisiei Europene și europarlamentarii Brando, Benifei și Petar, Vitanov. Astăzi am organizat în Parlamentul European o conferință legată de copiii a căror părinți au plecat să lucreze în alte state europene. Conform unui recent raport prezentat de Asociația Salvați Copiii România, vorbim de aproape 1 milion de copii din țara noastră, a căror părinți lucrează în afara țării și automat apar tot felul de probleme legate de această situație. Probleme de natură economică, probleme de natură emoțională, probleme de natură educațională și trebuie să vorbim despre aceste subiecte. În perioada următoare există foarte multe soluții de finanțare care vin pe Europa. Fie că vorbim de garanția pentru copii, fie că vorbim de alte resurse europene, fondurile de coeziune sau chiar Planul Național de Redresare și Reziliență, însă trebuie să folosim aceste resurse activ. Am avut aici invitați din toată Europa, am avut-o și pe ministra responsabilă de familie, tineret și oportunități egale la nivel național, doamna Natalia Intotero. Am avut eurodeputați din mai multe zone europene, responsabili chiar de aceste subiecte și reprezentanții Comisiei Europene și noi am cerut foarte clar, împreună cu partenerii asociativi, să creăm la nivel european un grup de lucru, să identificăm și soluții de finanțare țintite, dar mai ales să ne asigurăm că acești copii din toată Europa și mai ales din România nu sunt lăsați în urmă. Nu trebuie să abandonăm pe nimeni, pentru că dacă astăzi renunțăm la acești copii, riscurile sunt foarte mari și pierdem, tot ce înseamnă viitorul acestor tineri de la noi din țară. Trebuie să găsim o manieră și împreună cu diaspora românească să ridicăm acest subiect la nivel european și să venim cu soluții în așa fel încât copiii din România să fie protejați și să ne asigurăm că, indiferent unde lucrează părinții, la finalul zilei formează o familie și că toată lumea este în siguranță și poate să se gândească la un viitor mai bun. Dear participants, one of the most important phenomena in Romania in the last decades, and also in other Central and Eastern European countries, the migration of economically active people to more developed countries in search for a job has generated, besides the positive economic effects, also negative ones. The most important of these are aging communities and children left at home by their parents, the latter being by far the most affected by this migration. The migration of the parents unfortunately affects their rights to a family and proper protection, the rights to education, to health, to recreational play or cultural activities, the right to express his opinion or her opinion, the right of participation. The situation of these children has been one of the priorities of Save the Children in Romania for more than 16 years. In these respective cases, we noticed, of course, that many children across Europe, in particular in Central and Eastern Europe, found themselves in this situation of staying at home while their parents are left to work in other places. And according to a recent statistics done by Save the Children Romania, it seems that in the last couple of years, and of course based on the realities of today, around 1 million Romanian children had at least one parent which left home. At least one parent which left home during the childhood of the child left at home. Of course, if we extrapolate the numbers to Central and Eastern Europe, the numbers are even higher. It's not only a situation linked to Romania, it's a situation linked, as I said, to the region as a whole.
I say hello to my colleague from Bulgaria. Bulgaria is also within the countries that are affected. So we probably refer to millions of kids that were left behind. And we need to manage, of course, the consequences that this had on their development, on their health, on their mental health, on their economic conditions. Of course, there are differences between the statistics presented by NGOs and the statistics that authorities are presenting. So Save the Children Romania, which has a huge network across the region, across Europe, discovered the 1 million in the case of Romania, or close to 1 million. Of course, official statistics say that the numbers are lower than that. For instance, in the case of Romania, they speak about roughly 100,000, but even 100,000 is a lot. And of course, out of the 100,000, according to official statistics, again, I'm referring to the particular case of Romania because we have the numbers, but I'm certain that our guests from the Commission and from the other countries can refer to the situation of other countries as well from the region. It seems that from the 100,000, about 20,000 kids in Romania don't receive any financial support from their parents that left the home country. Meaning that we have at least 20,000 kids that basically we might say that at least economically they are in distress. They have been, we can say, partially forgotten by their parents, or their parents simply cannot help them despite the fact that they are working abroad. Congratulate Victor for this debate, very important from our country, as he told us. So I began my mandate in the end of the month of July, and from that moment, one of my first issue was to have this strategy adopted and the guarantee the same. So the strategy from the child guarantee was adopted, national child was adopted 3 weeks ago, and the guarantee 1 week ago. So until we didn't have a strategy, we make a lot of, just a moment, we adopted a lot of projects from kids, and I want to thank you all the projects that we adopted with the European funds. We had a huge support from the UNICEF, and I want to thank you, Anariati, the representative person from the UNICEF from Romania. In the same time, I want to thank you to all the ONGs, Mrs. Gabriela.